Now, how are you guys? This is Sugapepper. Back again every Friday tunakuwa hapa. Leo manze ni day moja awesome, chilling ni Friday, you got to be happy. Yeah, you notice my smile. Smile ya college. Yes, welcome. Sawa. Sawa, Onana, karibu. Asante. Naitwa Onana Afullo. Jina ingine ni Sofia. Ukituma pesa utaona Sofia, but wengi wananijua kama Onana. So Onana, ni siku nyingi sana. Yes, nimepotea kiasi, but I'm here now. You can see me. Sasa unashughulika na nini? Mimi ni administrative assistant. Apart from that, I am a mother. I have 2 kids. I'm also a wife, a friend, a sister, an aunt, a cousin. I'm always busy. Kila siku, kila saa. I have this WhatsApp group of women in a Great Women, where we engage as women for wellness of a woman, and on a day-to-day basis to nakwangana issues na solve za watu, be it marital, be it social. So I'm always busy. I touch lives in a special kind of way. Okay. Who is Onana now? Onana was born years ago. I was born in Malindi at Aga Khan Hospital. I'm a firstborn in a family of 4. I have 2 sisters and a brother, and I have 2 step siblings, one older than me and one in between my brother and my sister. I went to school. My first years, I grew up in Mombasa. I went to Msaada Nursery School. It was in Chuda Catholic Church. Then from there, I joined Ganjoni. That was in standard 1 to 2. Then I transferred to Mombasa Primary School, where I sat my KCPE, and then proceeded to Eregi Girls. Iregi Girls, by the way. Iregi Girls. So, I was there for 4 years. While at Eregi, I participated in drama. When she was in Regi, I was in Musigo, actually, but Nyaka is tofauti. Musigo boys were the roughest boys in Kakamega. Our boyfriend school was Kakamega. Sikuchoma, that's the reality. Na sasa wase wa Mukumu tutasema nini? Mukumu boys. So those our boyfriends. Mukumu boys. Ali, but Musigo boys, we feared them because they were a little bit rough. Pole Edu, my boss, also from Musigo boys. Though yeah, hayuko rough kama straight. So I was also in the French club while at Eregi. From there, I did my A-levels in Uganda for 2 years. After which I went back to Mombasa, was involved in a lot of voluntary work at Red Cross. Then I joined Nkumba University in Uganda for 4 years, where I studied law. So I'm not able to practice because I lost both my parents while studying, so I've not been able to graduate, though I finished my schooling and I also finished my dissertation. So I'm working towards that end. So unasema sasa tukikusukumia kesi. Yeah, I can advise. I can consult, but I can not present it to court because I don't have. I've not done a bar court and I've not been admitted. To add on that, kuna court brokers. Why have you not gone to register as a court broker so that at least? Court brokers are people that have studied a diploma in law. So I'd like to just maintain my standards and work towards becoming an advocate. A broker. And then there's a way, what one on a court broker need like some fishy kind of person. Like they're striking deals. Court brokers, they're not adjudicating out of kuiba file. So I don't want to. Not really. That is how people take that position. But in real sense, kwamba wana kazi kubwa hapo. Yes. Tuko na Mary Sheila, Madam Boss, she's MD high. Wacha sasa nikwambie kwa hiyo story ya law. For me, kama heaven ina exist, of course kuna faith mingi na believe ina exist. Lawyers are in heaven.
Why? Why do you? Lawyers are in heaven. Why do you say so? Do you know that the Constitution, which is the supreme law of the country, all laws that are governed by the rule of law in general emanated from the Bible. All of each and every principle of law, each and every practical law that you either enforce or you break comes from the 10 commandments that were given to us. Hebu niambie, in a situation whereby kuna mtu aliwa mwingine kama alikuja kwa hawa msee kuiba bahati mbaya kama huyo mtu. Mbona huyo mtu anapatiwa ndoa in the first place? Mbona to ensure that you are given justice. You are there to rob a person. Yes, but unfortunately, you shot this person dead. So you didn't have the thought. In law, it's called the mens rea. Action ya kuua. You have there are two things that should actually pin you to that act. The actus reus, which is the act, and the mens rea, ile thought ulikuwa nayo. So when you shoot a person by mistake, you are charged with manslaughter and not murder because you didn't have the mind of killing that person. So if we didn't have such a process, then watu wengi wangekuwa wanafungwa kwa makosa yenye hawakutaka kufanya. Okay. You get bila kukusudia. Bila kusudi. Thank you for that. Bila kukusudia. Oh, bila kukusudia. And that's why there's also a difference because unaweza pata bibi yako umepata na mwanaume mwingine alafu unamdunga kisu anakufa. You see, kuna makosa nilifanya, there's a way I should have been. If I had somebody to actually show me the way, maybe my life could have turned out somehow. And I'm not saying that I am regretting my journey because I appreciate the journey that has brought me here because it has somehow shaped me to be a stepping stone to someone or to someone's journey because unapata mtu like you're going through something and then there's a way you can be going through something and you cannot focus on yourself. You'll be full of emotions, you can't think straight, so it's usually good to let somebody think through for you because sometimes unapitia kitu and you want somebody to tell you something that you want to hear. I told you, I tell people what they need to hear as compared to what they want to hear. Yes. Unaambia tu mtu the hard truth so that ye mwenyewe akae akijua this is what I was told. So you choose A or you choose B, but at the end of the day, decision ni yako. Yes, just pointing people into the right direction, trying to show them things that they will otherwise not see because of emotions clouding their judgment. Yes. True. Yeah. Now, this is Onana. Onana, you've been tough. I know you're a tough lady. As much as we've been talking about the Muslim boys, but rough is fun. She has been so rough, and I like the way she has been behaving all along in her life, and amekuwa mtu anaweza jenga msee. Umeelewa kwa sababu ya hiyo ugumu wake katika maisha and everything. So, what are you doing now? I said I'm an administrative assistant. I work at an office where I do a lot of work, a lot of correspondence. It's a group of companies, so kuna mambo mengi sana wa tunafanya hapo. Then I said also I have the group that I mentor people. Even me, I learn a lot from those. Great women, you are amazing, amazing, amazing. And if you'd like to join Great Women, it's a woman's only WhatsApp group. You leave your number there for conversations. Tag us, we shall send you a link. You join the group. And then apart from that, I have two amazing kids. I'm a mother. Shout out. So hapo tuko na muda hapo tunalea watoto wetu wawili. I have siblings that since my parents died, I'm also their parent, yes.
hivyo, and then na vitu kidogo ukiniita mahali na natokeza tufanye hivi, I come do. Ambia au kila kitu unajua unaongea tu. I sell crisps. Hapo kwa hiyo page ya Crack and Match, there are crisps, we sell crisps ziko hapo. We are adding peanut brittles, tunataka kutengeneza snacks, kuna baridi sana. So pale kwa ofisi ukibweka, don't gossip, we shall keep your mouth busy with crisps and brittles. Yes, then we have you make cakes. Yes, I am a small time baker. Sijafika level za Marion. Hi Marion is my OG. Huyo naye ameset uko classic hapo hivyo juu, but I'm a small time baker. I bake for fun. And then kuna two class ya watu wenye you know when you go, like when you want a shirt, kuna mwenye atenda kununua shati ya lebo, ilitoka lebo, toka uvae Gucci, juu ya Mani, hizo vitu. And then kuna mwingine tu yako sawa, hata kivaa tu t-shirt yenye haina print, haina designer, uko tu sawa. So mimi wale wa kawaida tu, kama I make you a cake and cheza chini, wale wacheza chini. Yes. Then here I see you are working on some few things like unauza sijui nguo, viatu or what? Yes, I have friends that sell online, so sometimes they tell me to advertise for them their business. So if you've been seeing pale kwa WhatsApp clothes and shoes and everything, that is me supporting other women selling their items. So if they want to advertise anything? Yes, yeah. Pale kwa status, I'm always very, very busy. I make you laugh. Sometimes I make people frown. Sometimes I make people angry. But it's my platform, so I can put anything here I want. And also, instead of wasting the space, I'm not rude, you know. Sema boss wake ni mzee msingu. Na expect nini? Boss ata administrator akiwaambia mnafanya hivi. Kimsingu. You know, she's very rude anyway. I'm not rude. I just say what is on my mind. Yes. Na kitu moja. And you know, sometimes I just say things that you actually want to say, but you don't have the guts to say. Yes, so I say that, and sometimes I have somebody who is going through something, and then they ask something, and I'm not well equipped to answer it. Sometimes I cannot advise as a man. Kuna tu ile issue ya mwanaume, and me with them, siezi advise, like I cannot think as a man. So when I throw it up on status, you have men coming through my inbox, and then I engage them, and I get something tangible to advise these women with. So ukiona kitu pale kwa status, interact, don't shy away. Yes. So that is Onana. Onana, actually there's a lot we can talk about, and ulikuwa na ile by the way, kuna story nyingine nilikuwa nimekama nayo to discuss about friends, type of friends. Wenye wanaapia kwa life ya wase, venye impact yako kwa friends, because tangu tu doishi wakina 5 wakina daf wakina wote walikutoka unajua wakina Ken hawako ushaona. And it's very, very sad. I always tell people kwamba growing up you'll have a bunch of friends. Utakuwa na marafiki kama kondoo anaitwa kaje kwa Kiswahili wengi, a flock of, kwa Kiswahili ama genge la wezi na panga wengi unakuwa na squad ya watu. And then as you grow up kuna venye you mature, so another one will desert you because they're following careers and wanaona you're not in the same level with them career wise. They will drop you because of the careers. Okay. So mtu kama yes, they will move to some level of the career that they are chasing. Yes. If you cannot up your game, you will lose that friend. So ukiona anakupatia distance, try and do something about what you want. Goals.
that can actually match to the goals of that other person. Kama huyu ni daktari, maybe ni clinical officer na ameenda anafanya like advancing to now a full doctor, na wewe maybe umefanya electrical engineering certificate, wewe pia jichome ndani kwa diploma. You see, those are two different careers. You are working towards the same thing. You are focusing on your career. You see, so mtu kama huyo akikutupa utarusha mdomo, huyu atuoni sikuja kona nini aliomoka. But people, birds of the same feathers flock together. So I have no energies, I have no time to actually pull myself, like keep pulling people that can call you. Kila siku unaika tu simu kwa masikio, you have press one. And you're like trying to press the one, usikie kitu gani nakwambia, maybe uone ni kitu like kitu ya maana na kuitia deal, and it's just normal thing. So in most cases watu kama hautachill tu, unajua unawapatia tu time, you read the strike 1, strike 2. So personally I always give like 3 strikes. I will just read your character, nijue uwe ananitafutanga tu wakati yenye anataka kitu. What can I get from it? I also ask myself, what can I actually get from this person? Any tangible thing. Anaweza kuwa hana pesa ya kunisaidia, but when I'm sick, they will come and comfort me. Like nikipata na issue, maybe home niko na kitu, ama nikitaka errands au nikimtuma ataniendea. That is a person that I will keep. Ama tu ni sharp, ni maybe hajapata opportunity ya kufika level nyingine. That one I will keep. But wengine that nana nianze siniokole, you know, na ye hajawai, you have never come through for me, then that is a red flag for me, and nakutoka tu pole bila issue. Mimi nilikuwa na issue. On my side, mimi weka friends wakati days. Like I just call them friends, whether you're my good friend or not. Ya kwanza naweza sema kuna mtu anaitwa just friend. Niaje Daf, niaje Kildi, nimepitana. Umepotea niko. Hakuna anything, hakuna history, hakuna anything, because anakujua na unamjua, niko na just friends. Alafu kuna mtu mwingine ni good friend. Alafu ukiadvance kuna best friend. Alafu kuna msemo mmoja anaitwa mimi na moitaga. Huyu mseni best yako hata ikuacha kwa nomo, kwa na noma atakuja, kwa na shida atakuja. Kama ni point umemesa na advice akuficha. So kwa hizi levels in time unaanza kuona mali mtu fulani na phone. Once unajika peke yako, una decentralize, alafu unaanza kufocus power yako kuangalia ni aje. Kuna watu watabaki tu kwa barabara. Kuna msee unaweza mpigia simu, niaje Kilima, niaje Onana, niko hapa hosi, nimelemewa, unaweza kama. Kwanza anasema tu nipatie 15 minutes nakuja. Huyo wako na stage yake kwa life. Unaweza sema ni good friend. Lakini sasa kuna wengine anakuambia, kwani nini mbaya? Because kwanza anataka kujua reason gani uko hosi. Alafu anakuambia sawa, nakuja tu saa hii. Huyo anaweza kuwa labda ni best friend. But wanaweza kama wakushinda kukutoa kwa mess. Wewe wako kwa sababu wanakuaga tu, lakini hakuna anything, hakuna adabu kwa hiyo situation, hakuna kitu infinity. But kuna ule msemo mwenye ukimwambia ni aje msee buda niko hosi, anakwambia wewe nawe kila time ni hosi tu, sawa nakuja, anafika na kuuliza nini mbaya, anakuchangamka, anafanya una feel okay hata kama uko na mess. But kuna ule msemo mwenye ukutana unamwambia mazee juzi nimekuwa mgonjwa, anakwambia lakini umepona, hao ni mabeste tu. So kwa hii life kuna kuanga na hiyo chain ama pyramid of friendship ina grow. The same way ukiendelea kukua, kuna watu wenye inafikaga kwa life. Maybe mimi survivor. There's make 200 per day ama 100 per day. Alafu below me kuna list of friends wenye wako below me. Tayari kwa hiyo poverty yenyewe niko nayo. Tena kuna watu wengine wako chini yangu. For me, watasema jamani imuka kachitoka, me just toka hiyo. Whether nimeomoka ama sijaomoka, because I'm not going to use all of my energy kukua dragged down to hell. Na wase wenye mimi nikishika so middle mafia. No. So sometimes una try pia una associate na friends wenye unaweza ona si hata naenda kukusaidia tu.
Saa zingine the best thing kwa life haikuwa kitu. Saa zingine inakuwa ni words. Ni mtu anakuambia connection. Kwa hiyo words hiyo ndio inaweza change vitu mingi sana kwa life yako. Inaweza change attitude yako, inaweza change vile unafikiria, inaweza change vile unaona vitu, because maybe unajua binadamu hufundishwa ni kuthink. Somebody must teach you to think. So time una flop hawezi think. Unaanza ku lose friends, unaona hawa msisi hizo hata kutembea na mimi ndio nibai gari. No, wanaona budget yako na wengine kama wewe inakuwa too hard for them. Hawezi pay you. So inabidi wow, okay. Like there's a day I was telling a friend kwamba wanauza kilimbo na hatukutani club. Umeelewa? What a question. Umeelewa? Actually, and they were very serious about it. Kwa babi. Club fulani tuende tupari tufanye nini? Umeelewa? So nikamwambia si ati siende club. Ni club naenda hazipata. Umeelewa? Wewe na club ile utatembea for 2 years haujaipata contact. To exchange to contact with a very important person hakuna. Let me think. Rudia tena hiyo watu washike. Rudia hiyo tumesema. As in tunaenda club wote. But club unaenda na yenye naenda hazipatani. Unaweza mahali for 2 good years. Kwanza ngoja. Unajua iko tofauti ya club na disco. So kuna tofauti ya club na disco. Disco people don't get contact. So unasema hii ni disco. Na ingine okay, disco ni nini na club ni nini? As in clarify hapo. Disco ni hiyo music. Hamtakuwa na time ya get contact. Ukienda club unaweza pata kuna place yenye unakaa. Unajua saa hizi ni kitu jamaa anasema ni kweli. Saa hizi for example mimi nitoke hapa niende local fulani Uganda. Unajua watu utakutana hapa nao ni watu ule mama jana huyo mama yani because this story is pia inakusaidia kupata contact. Lakini sasa utoke hapa uende mali kama Chef West ama ile huko chini annex nini. Unajua ukienda huko kwanza ile mandhari tu ya ndani tayari shaanza kuogopesha. Kweli so mtu mkubwa akikupata umekaa huko. Mtu mkubwa ni nini? Hata wewe unaweza kuwa. Anaweza kuwa mkubwa lakini jua bado kuna the guy is right. Unajua kitu na happen moja bado Daf anaweza enda UG kwa hizo club. But the same Daf anaweza enda wapi? You know the problem is sisi tunaangalia ati nikienda UG nitakunywa bia 10 kwa 1,000. Umeelewa? Nikienda to assume. Umeelewa? To assume nimeenda Queen nitatumia bia 4 kwa 1,000. Umeelewa? But kwa hii bia 4 watu mekaa nao ni wakina nani? Hawatakudharau. Yes. I'm very sure ukienda kwa hizo za UG pia kuna classes ziko ndani ya hizo tu club. Wenye mtu hataki kukaa na wewe, anataka kukaa pale pengine. But I was telling people kwamba hata saa hizi mtoto mwenye amesoma Msingu, mwenye amesoma Kakamega na mwenye amesoma Mkumu, amesoma Iregi na mtoto mwenye amesoma Township Secondary na Burumba Secondary na hizo Buamani and whatever. Hizo pia angalia, hizo pia ni group of schools. Ni group of schools on another dimension. So imagine mtoto mwenye anajiweza kwa hizi shule zenye nimetaja, mwenye anajiweza akimaliza 4th form hata kaki ku associate na hawa wenye amekuwa nao shule moja. But when you meet these guys when wamesoma those schools zenye nimekutajia na pia zile group of schools, zile international schools, utapata huyu ni badi wangu. Kumse tumetoka mbali. Unaona? They can pull you up. Yes. It's not just C class, but when you are kuje. But acha nikwambie moja. Saa zingine unaweza kuwa tu Mathias D EB secondary ka college, EB college. But bado pia ina depend na compass direction yako. Kama una point true north ama north. So unajua saa zingine ni about wewe mwenyewe, ni choice mwenyewe una make. Unaweza kuwa maybe uja go through ile system inaweza kufanya kuwe a better person in life. Unajua kuna ile system ukiingia tayari wewe ni better person. Na kuna zile system ukigo through inakuwa ni hard time before urise. Lazima work upate lazima ushine classes nini upate results zako zikuwe up to. Lakini sasa unajua inadepend pia wewe unataka kwenda sehemu gani. In compass direction umepatiwa. You choose your point.
Kama unataka north, unataka south, every other place iko na their type of people. So mimi sasa zinaweza amua nienda group of schools in another dimension, hizi mablanda, hizi maneno unajua group of schools pia hizo. Nilienda kwa hizo, but watu wanataka kuassociate nao ni watu wanaenda wapi? Kwa zile the other side. So sometimes it's up to you. Inakuwa ni wewe una choose. Unataka inside ama inside. Yes. And I think also peer family background when you talk society, what you go through, it helps shape you into what you want to become. Because utapata tu still kuna mtu ameenda hiyo group of schools ya juu but ile attitude yako nayo kwa life unapata mtu mwenye anaenda hii group of schools zingine anamshinda somehow in life. Yes. So it depends actually with attitude yenye unasema it is polished. It is polished by the family unit, sometimes also spirituality yako inakusaidia. On the same thing, kuna watu like umesema you lost parents. Yeah. You had to shape yourself na groom yourself na focus, wake up power yako, focus mahali. Sometimes it's not about the family. Sometimes wewe ukizaliwa na you get to an age you can think. So long as unaweza ona hii haiwezi nisaidia. Una make choices wewe mwenyewe. Is the impulses, is the positive impulses unatuma mbele. Unajua tu ukiamka saa hizi asubuhi, for instance unaamka asubuhi, unajua human beings wana portray a lot of powers. Ukiamka asubuhi useme leo sitaki kwenda town. Una tayari uko na send negative impulses. Once utatoka uende tao, things won't be right. Lakini ukiamuka tu useme acha tu niende tao, hata kama kuna kitu nafanya, acha tu niende. Mimi nashukuru kuna kitu kwa huko. Kuna kitu positive impulses. Nilisoma kitu mahali nikaambiwa the first thing you do when you wake up will actually for the day, for that particular time. So ukiamka asubuhi ada spray, then ukitoka kwa kitanda kuna wale wenye wataamka wazurure maybe angalie mabakishe ndio kwa kitchen, mwingine aingie bafu, mwingine amwe aende music. But I read somewhere that the first activity you need to do to drive all the energy towards that very positively is to spread kitanda. If you spread your bed after umefanya kila kitu, you'll have a very lazy day. What? Yes. Go and try it. Ukishuka tu kwa kitanda, spread the bed. Unajua ukimaliza kuspread hivi kitanda, uamke unaona kitanda yako iko safi. You have a fresh mind, you have fresh energies, renewed energies, and your day is just going to be filled with a lot of energy. So nasema mimi nimekuwa nikifanya the other thing now because mimi of course mimi huamka mapema. Nitaamuka nifanye other course ama nifanye kitu hapo mtaani because alafu nikuja ni spread bed nini azinione. So instead I should be starting with the bed. Utakuwa na energy but I also have that bad habit. There just days now and I'm like it's me that sleeps here and Tarudi. Actually, when I now come back from work, the first thing I do is first spread my bed, open the windows, nifanye vitu zingine. Yes, and I noticed, by the way, when I wake up and I spread my bed, akili yangu inakuwa tu sharp for the whole day. Inakuwa tu very focused. But this time zingine na feeling it I'm doing things but I don't have the energies. You know, na kama ni nilambe glucose hapo katikati, but I'm like this here is soggy. Try it. You tell try it. Yeah, spread the bed. The fact when you touch your feet on the ground from the mattress, spread the bed. Okay. So I think naenda kuchange venye nimekuwa nafanya. Nitaita hierarchy of my room. So nikiamuka na spread kwa za bed na smile. Ujiangalie kwa kioo hivyo. Because I don't have one. You don't have a mirror. Yeah, even kuna kale kadogo you can do a selfie cam. You can do a selfie cam. Look at yourself. Unajua machali tujiangalie kwa hiyo. Kwa kioo hivyo. Yeah, ni kwa kinyozi tu, kwa kinyozi. Kwanza wanakupimpia kwa kinyozi ndio na. So you guys are not metrosexual. No. Metrosexual ni wale wenye wanapaka hivi like
Aje Go sasa. and do the pedicure. Aje sasa. Mimi swata Sio kujiangalia hivi. We are not saying that you're turning into hormones. Of course wako watu wa kujiangalia kwa kioo. But they're not hormones. They're not. Yes. Okay. You're just in touch with. So another thing, Dan. I have a question. This is just a random question. Uliza, hata mimi leo niko na riddle. This can be ambush. Not you. Okay. It's just a random question. Nikuulize, Charlie anaweza kaa for 2 years without a lady. Then, Pia, how? see how. Unajua, Why? mimi naweza Unajua, saa zingine hata si how, saa zingine ni why. Why? How? Ni how. Ni how, lakini Yes. lakini why. Unajua, sikia. Capacity yako ile unajadili tu Unaona? Ulizia Ni nyinyi wa it's not a basic need. Nyinyi wa Sasa nikae ngumu. You know what? Lala, my problem is unajua dema anatongozo. Si hata Charlie pia anatongozo. Kwani nani alisema boy child anakufaga tu peke yake ni yeye ndo anaamini? Machali pia wanatongoza. Trust me, kuna ladies that just know how to position and align themselves kwa focus yako. Utafikiria ni wewe. wewe. Machali wa Na mbona mimi hawajaini approach. Unajua ni Sikia, inadepend na smile yako. Inadepend na smile yako. Kama smile yako ni zuzuzuzu, it doesn't work. Wewe labda akwami na hiyo network, you see, because you expect No, I don't. me Niko na nini? direct Najua to ni the kwa point. nini. I know why. Najua ni kwa nini. Issue ya kuspread bed baada ya kumini. Spread bed kama mimi tukishaamka. Kidi unajua ukikuwa mwanaume unapaka tu na ile wanaume wako unasema mimi lazima ndio nijogo, mimi ndio nafukuzia hiyo kitu. So hata ukipata them anajiposition anajialign, akuje kwa hiyo target yako utaona, you will not see because wewe umesetu sana zako ziko huko hivyo, ziko huko juu. But me if I want something, I learn how to position myself mpaka ni kitu yangu penye nataka. Kwa hiyo point yako, sacha nikwambie, it's possible, everything is possible. Yes. So hata 2 years maybe inaweza kuwa ni kidogo. It's possible. You know why? Human beings ni wasi tofauti. Yeah. Vidole zinatoshana. Kuna watu wenye wako sexually active. Very. Kuna watu wenye wako so dormant. Yaani unashindwa, are you even normal? Whether you have sex or not, Wewe uko tu wazee, it doesn't matter. Come rain, come sunshine. January tulisema hiyo. Nasikia nitarutu kwa hiyo comment. Okay. Kuna watu wako okay, kuna watu wako okay. Like mimi nimekuwa okay. For almost 18 years. Nimekuwa okay. You're talking about 2 years. Sawa. Okay. 18 from 0 mwaka moja mpaka 18 nimekuwa okay. But it's a choice. It's actually a choice because saa zingine unapata tu mtu maybe the wife died na naona niko na watoto wenye nafaa kulea. Yes. Kuleta msemo kwa hiyo mwingine mix. Yes, and they just self-sacrifice all the way. There are super dads out there when you wanasema tu no, this is not worth my kids, not worth the energy. For the first time I'm hearing a very strong comment to a dad. Yeah, for the very first time. For the very first Wanajuanga tu watu. I'm always making those comments to men. What? I love men, I respect men. Me, I'm always for men. But you've given me hope. But ukifanya tu bullshit, actually you give credit to where it is. Yes. Because unajua tunaitwanga majina zingine hapa. Zile piggy dogs, zile dogs. Hey, men are dogs. Of course they are. Men are dogs. Of course we have bones. We have bones in us. And that's why you sniff and come for the bones in us. So it makes you dogs. Fisher. Mama. I'm intended, but then to your comment, it's just sarcasm. Oh. Lakini inafaa hivyo. Unajua pia vile ulikuwa unasema ati machali dem kukukatia. Ni ile mindset. Madem ni watu wengi. So machali ndio wanafaa wakuwe na hiyo power azim. Yeye ndo anatem. Yeye anaambia Jabe
yeye anasema yani yeye sasa anafaa afanye huyu mwanamke afeel vizuri. So unajua dema anaona nikiendea huyu msee hivi sitakani kama sasa mimi ndo jeshi kwa county. Sasa wacha hata mimi nijiweke kwa line yake venye huna macho ya ndani kuona. Sisi wenye tuko nayo tutaona tu. God, this is a new thing anyway. I've never thought of that. Ushaona, sijawahi fikiria of that. As in my life I've known that men ndio wanafaa kutongoza. And I've never imagined like umenelewa ati okay, unajua a man can stay maybe 5 years without a girl kwa sababu umemkata. Hapana, saa zingine hata sikukataliwa, saa zingine wacha ni saa zingine baadaye kuna options nimeweka kwa option ya umeamua na kuna ile option ya amekataliwa. Umeelewa? Pia saa zingine angalia ni tuseme ni watu ndio kuna low self esteem. Unajua kuna watu tu wanakuwa na low self esteem. Ni wale wasio ukisema wewe kwenda huko na kichwa bigi. Yaani hiyo kitu inastika na assume ni mbaya. So na hiyo kitu wewe inafaa I remember when I was very young at around 8 years 6 years hapo tulikuwa tunaishi kwa plot fulani. So wale maboyo walikuwa wanajitukana kama chochongo. I don't know if kama hiyo ndio matusi zini mbili. So siku moja niliona kauliza baba, is it true in machochongo? Yeah, as in you can't see yourself, you know. Hata ungeangalia kwa mira hauko sure mpaka nikauliza mother. So mother akaniambia hiyo ni matusi tu, wewe unatusi wako hivyo. Na pia watusi hivyo. As in vile umesema self esteem. As in mtu anakuambia kitu kubwa una feel kwamba ni ukweli. Unaona? So ndio kwa sababu nilikuwa nakupatia options mimi jua majali hakika hiyo muda mrefu kuna ule hajafaulu ama ameweka hiyo solution but machali I think machali kwa madem sijaifikiria madem I think madem wengi wanakuwa na low self esteem cause tuseme tu literally madem wengi wana low self esteem towards beauty. Madem wote. Hasi wote wengi wanakuwa na low self esteem towards beauty. Why are you making that as a Sikia, unajua for example, umekaa na madem. Alafu all of a sudden mwambie dem mmoja like wewe nawe ujuangi kuchora macho na unakaa vibaya. Trust me you. Imeenda straight. Of course zingine watu wanasemaga hate speech. Tunakumbuka ile siku nilikwambia kuna kitu kama hate speech. Ni a speech that could hate, lakini si hate speech. Unaona? So unajua madem actually chali ukiambia chali ni aje wewe ndevu zako hizi mazizi na kwanza ufala na kaza maskini. Ya chali hizi jamu. Kesho tena atakuja tu na hizo ndevu hata kwa ametoa amenyoa. Hataki kujua yeye bora yake. Ukiambia mwanamke about beauty inakuwa ni tamu. Azimie ufunga. Yaani mimi nilijaribu hivi umse hata haoni. Mimi ananiambia tu hivyo yani. Of course hizi ambia mtu mwingine. Hata utaona tu amekuwa down. That is true. And I always insist kwamba self confidence ni something that should be embedded in each and every person because it is only through self-confidence and having a still kind of nature yenye kufanya mwende kwa watu wengi sana because trust me kama something as simple as petty as mtu kukwambia ati wewe si msupu ama sijui unakaaje inakufanya like you just lose focus in life. Trust me, hakuna penye utaenda hapa. I'll tell you an experience. When I was studying at Kuma, nilikuwa na shida ya fee sana. So I remember I would go and start begging, like you people just allow me to do my exams. Because nimalize, my father just died, na sijui kama napata school fees wapi, but just allow me do my exams. Alafu, nikimaliza, I will just go out there, hustle it out, and I come back and pay my fees. And I remember the secretary just looked at me and she was like, look at that ugly Kenyan girl. If you knew you were poor, why did you take up such an expensive course as law? So I just first sat. Nikaangalia secretary.
nikaanza tu kulia, machozi ilinitiririka. So when I went back to my room, nikakaa, and I now didn't even want to look at myself. Nikaangalia nikasema, ule kwanza ni secretary. Capacity yake ya akili na yangu ni tofauti, because yeye akili yake hiyo mingi ya matusi and everything, managed to put her through secretarial studies. But me who is poor, but I have a power mind, I have a power brain that I'm able to sit in a class of law. Yes. Yeah, so I see that. I come to a point itubaya kwako, look at the good things that you have. You see? Yeah, look at the good things you have and let that be a backup plan to you now striking back more hard in life. Yes. So, self-esteem is very important in anybody, as in lazima kuwe tuna self-esteem, lazima tujifunze tu kuibuild kwetu juu. Ikuwe tuna self-esteem. Mtu asikuwa na macho uchongo, ani baba ndo napenda. Kwanza hizo macho zangu zinaenda zikaangalia huku Uganda na usaidizi. Zikaona vitu vingi na kushinda hata. Yeah, always have a fallback plan towards somebody hits back at you. Very important. Viewers, Mary Sheila, thank you so much. We are seeing your comments. MD. You're with us. MDs are fun. Yeah, tunapenda sana. So, we have another thing. You know, kitambo, people used to get married without checking the status, without checking the family. Tuliona mahali ati ukitaka kumari mtu, kuna list ya mtu kama 12 imeandikwa. Gani hizo? Nimekopia mimi hiyo list. Kuna list ya vitu so, kuna ile status ya mfuko wise, kuna ile status ya family wise, family background and whatever, ni maso sama nini. Do you think that thing is working now, or it used to work kitambo yenye unaoleka kwa mtu na vision yake? Unajua hana ene kwa mfuko, but unaoleka kwake kwa vision yake, as in amekushow. Unajua kuna venye kuna venye tukienda huko mbele, kuna venye vitu nimepanga ni bigi na hana ene sasa yuko mnalala kwa jambi. Shona, as in, do you think that thing still works up to now? Mimi nasema it still works, but right now imekuwa very toxic that you put money before anything, and I think it's just because of the economic circumstances and situations that we have now. Because mtu kama mimi, if I'm coming into a marriage, I need the stability that my husband should be able to take care of us. Both of us, yes, but he's the leader. Ile kitu yenye ananiletea mimi, capacity yangu kama nana is nimepatiwa hii 10,000. What am I supposed to do with this 10,000? They're just going buy me, buy shoes, handbag, alafu watoto ni wawache tu hivyo. Ama do I take 5,000 and I infuse it into the family needs, alafu 2,000 maybe it's for myself, na 3,000 nirushe mahali huko chini ya mattress, ndio siku nyingine kulikuwa na mzee kitu ikifanyika, at least kuna venye na mzee kama nacheka familia. But sasa siku hizi unajua pesa tu imekuwa tu mbele, like everybody is just speaking money, crying money, walking money, smiling money, dancing money, everything is just money. And money is making the whole world go crazy. But I even tell men, if unakuja kwa relationship, hata girlfriend wako kuitisha 5,000 shillings nataka kwenda kusonga, pate 2,500. Mwambie mimi kuna 2,500, wewe utafuta hiyo 2,500, uende ukasuke. You see? Try and also empower that lady and you kujitafutilia. Don't just be that person that just throws money because you have money. Okay. Yes. David Madenge, thank you so much. He's watching from Nairobi. Asanteni sana. Share that link. Ambia watu wa like hii page. As in we talk about everything, anything. Unanelewa? Itakuwa poa sana. So, you think nowadays people don't marry on vision like the other times people have been doing? Ama
unaona kwamba saizi at least you need something to sustain your family? Of course, sustenance hiyo ni number one. We don't want to go into a home atujui tunakula nini, school fees inatoka wapi, kesho job zikisha tunafanya aje, nikikuwa mgonjwa ni hospitali gani naenda, nani atanihudumia? All that needs money. And a man, by virtue of the natural system of things, is a hunter. Adam aliyeko peke yake ajitafutilie. Aliyeko huko na all kinds of animals to fend for himself until God realized kwamba this, yes, wacha nitafikie kwa babu wake wasaidiane na nini na yeye, so yeye aende kule. Niko very sure yeye alikuwa anakula tu nyama hiyo kwenye iko na damu yake, didn't even bother kufanya nini, tafuta mawe tatu na tukunikuni pia atengeneze. I'm very sure it's the woman, that's why wanawake wanaitwa jiko, because I believe a woman invented what? Ajibu. Akakuja akasema, "Ai, hizi vitu jamani, sisi wanyama wanakula hivi. Yes, tunakula hivi na God amesema ametupatia mind kama yake." So, the woman came and invented the jiko. So, basically, you know, yani ile the bottom line, mwanaume atafute tu pesa, let him just pay the bills, doing that, changamka na hapa nyumbani kunafanya aje, but I make sure that money he gives me, I do not squander it. But saizi mali imefika, I think vitu vinawaka very funny. Machali wanatafuta wanawake wenye wako na ndogo. Wanawake wengine wanatafuta machali wenye wako na ndogo. Watu wengine wenye wako na pesa wanajitakalia ladies hawataki kuolewa. Machali pia wenye wanajitakalia men hawataki kuoa. As in vitu imekuwa too messed up. So sometimes ukipata mtu mwenye muna like legit straightforward mtu sawa click ana feel puzzles in a Adam. So actually, you know, there was a topic in Citizen TV, kuna mother fulani alikuwa anasema yeye hawezi kubali mtoto wake kuoleka kwa mtu maskini. Na unajua kitu fani ni saa zingine uwezi amua kitu mtu. Okay, asiolewe na mtu maskini, huyo msana mwenyewe anakuja na nini? You see? You know, that statement, there is something just off with that statement. I would prefer somebody that tells me, I will give my daughter to a man that shows me he is responsible enough, he is stable enough to take care of my daughter and the subsequent family that they will make my daughter as comfortable as I have made her. Even to love and care for her. But these stories are rich. What is rich in the first place? Money can never ever be enough. Hata huyo mwenye akona 1 billion kisha atamka aseme sasa nataka kuelekea kwa 1 trillion. So to me there is nothing like richness. Be rich in attitude, be rich in morals. But pesa wish, what is money? They cannot even buy you with the money in the first place. Then there is another professor alikuwa na advise one of their students, alikuwa anaambia hivi kwamba you are learning, don't go for someone who has not gone to school, who cannot articulate issue like you, who cannot reach to your level. Are you getting me? Not money-wise, happen. And it's very, very true, 100% true. Because you know, when you put sex into the mix, you are confused and you can't see, and then 2 babies later, 3 babies later, tukapata tunaongea stories za COVID, anaanza sijui kuongea boda gani pale walikuwa wanapigana. You know, it is a fact. Go for somebody that can actually articulate intelligently the articulate. Jaza kuongea COVID, yeye pia kuna 1 2 za kuongea kuhusu. Sio kitu nimemwambia saa zile. Kama wewe ni survivor na uko na watu wengine wenye wewe umewashinda, epuka. Kwa sababu hiyo squad hiyo wewe utakuwa sasa wewe ndio dictionary yako. Wakisema wacha tuulize dafu,
Wacha tuulize dafu. And then after some time wanaanza kusema wewe ni kielele unafanya unajua wenda mix na ligi yako. Wenda actually wacha turudi hivi. Unajua that is we've been talking to how ladies are supposed to mingle with their men. What about mwanaume? Mwanaume pia anafaa kuangalia the same league as in when it comes to a wife. Sikia, when it comes on my side, when it comes to a wife, angalia kama wife yako ni productive. Mtu anaweza kuwa hajaenda shule but ako productive. Unaona? Si ya watoto. Mkisema an idea ukimletea mahindi gunia ya kupanda atatengezewe shamba kutoka kwa hizo mbegu. Azina anakuwa woman who can produce something. Apart from ile kidogo unipatia. Na unajua by the time ukikuwa na huyo woman mwenye anakuwa ni productive. Trust me you. Huyo ndo atakuwa reason as to why utakuwa rich. Ama atakuwa na reason as to why you keep and it will be the glue that puts you together. Unajua wanaume wako tu na ego naturally ego iko. Uwe ni bubu, uwe ni kiwete, uwe ni kipofu, mwanaume ego lazima ikue. So hakuna venye unaweza sema wewe uko na certificate yako hapa unaenda kungana na mtu mwenye ako na masters. She will pretend because maybe society imempea pressure huyu mwanamke mbona haolewi. So atakuja tu acheze chini, akutoe watoto wawili watatu hivi, and then after some time zile pepe zinafanya nini? Zinachukua as long as ziniza si ndio hawa watoto. So it doesn't mean that me I am as in kuna venye tu ni kwa siwezi olewa ama kitu kama nini nimetrafikisha vile nimefanya watoto ndio hawa evidence ndio hii wewe muda wenda zako tunafanya nini tumemaliza. So a man must always be on top of a woman. Thank you thinking so much. In education, in everything. Yes. Leta makono, leta to sanitize jails. You see, that is Nana. Yes, Nana. I think this is what you're advising people that at least make sure if you're a man, make sure you're on top of your wife or any woman you're dating, so that isifike huko mbele ikwe. Alafu pia unakumbuka Caroline Toko alisema wanaume wachunge sana hao ndio wanaleta COVID mingi sana. Sijui hizo statistics kama zimepungua ama zikoje juu tanga wanaume tanga ni mingi. Lazima watembee. Unataka kwanza wewe pata na handkerchief. Men, why would you not have a handkerchief in your pocket? Kwanza hapo tuongee kichwa evidence. Candy, she's your sister. She's telling us she's your sister. She's watching from Mombasa. Big up sana Candy. Tunakupenda sana. Share that link. Sugapepper is there to stay. So, sema machali watembea na hangi. Viti ya machali tu mnatembea kamasi ni hivi. What are the latest statistics on COVID? Sister. Candy. Yes. Amesema sister yake ana watch from Mombasa. Which Candy? I have African men, they just spread the seeds all over. Ashakwambia. Yeah, ashakwambia wewe tufanye you just wait for hapa. Muongee kusotio issue cause Buddha alituacha na kuacha kwa Candy. Oh, hi. Candy Jude. That is my cousin from my mom's side. Yes, I know her. Yeah, sister cousin. Okay, we call ourselves sisters. We call ourselves cousins. The one who combine, but as long as we grew in the same homestead, then we call ourselves sisters. Yes. Sis ya madem ya kujifanya ya kuhepa kwenda and everything. I mean that one no, I don't do. My only sis the blood sisters. Wewe washakunywa aula. Alafu sis. Look. Flash away. Wanaume tunateseka. Ni venye tuonagi but huwa tunateseka. Yes. Imagine umerusha. Alafu kidogo mtu gulikripa. Let me just ask you this one question.
So umeniingiza tu box vizuri na ati kuja na kupeleka out. And then wanaona tu hapo nimebebana na rafiki yangu, like nimetaka hapo watu wanne nimekuja nao. Why wouldn't you just tell me hapo kwa hapo Nana, I wanted you out on a date? Our watu wengine mimi you just tell your friends to just go back me out to spend. Why would Hana wakuite wewe na ukuje na squad. Akikosa kurizo na kusubiri. Unajua sasa pia wewe ndio uko na ego hapo unasema ameniletea hili kunionyesha kwamba anataka kuona kama hapa kuna venye nacheza. So you go even deeper into your pockets, satisfying 3 other useless people that are away kusaidia unless you are a player and you are going to hit on the number 2 na watale na huyu main mwenye ulikuwa umeita. But me, if I was the one, I would just tell them ni pesa ngapi yenye mmekuja nao na warudishe, give them that 50-50 boda warudi penye hiyo msitu yenye wametoka nayo, and I handle the person I was handling. Unakuanga wapi? You tell them they are watching. No, you just tell somebody Nana weka nyinyi zenu hizi rudini penye mko. What Nana is saying, and you see mkienda date, hautakuwa umechoma. Usitembee na watu. Sivyo? Ama ulize kwanza. Unauliza nini? Kwa sababu on my side mimi unajua mimi sasa inabidi nibadilishe form. Si mmekuja wengi. Nasema ni aje uko na mzinga gani kubwa ya pesa kidogo? Leta bili. Niambie mwanze hapa. Sasa hiyo ni wacha nikusaidie kitu. Unapofukuza wacha hivi. No, hiyo ni mbaya. Sikiza, hawafukuzi. What you do is this. So ndio Nana umeita. Amekuja na friend yake. Very simple. Concentrate on the friend. Zaidi. Yes, and also that's umenelewa ulenge main. Concentrate on the friend. What shit is that? Ama mimi na unauliza tu. Next time hata why kama hizo. You have 2 options. Mimi yangu give that affair waende wakisema, but at least you have sent 3 people out into the world with common sense, with a little bit of common sense. So the next time hawatakuwa na popin tu kwa situation. Hapa ni kunoma. Unaona nini da? Hata saa hizi can I come with my friends? Obviously you say yes kwa sababu you don't want to lose Nana. But in real sense uko naumia. Mimi ukiniuliza can I come na show sasa mimi sina pesa hapo. People like this straight to the point. Wewe kuja peke yako. Kule kama ni ugali matumbo kila mzee arudi kwake. Ama ni ngumu. Why you tagging people? Ama ni ngumu. Kama ni ngumu tulie mtaani. Mimi naita kiditu kule kitu naye. Very simple. Unajua wacha kwambie sometimes hizi watu waanze kujua the reality. Yes. Then another thing Nana. Today we have talked about everything na najua imesaidia wase. But kuna kitu nataka kuanza ku women, we need to get prepared for anything at any time. As in what I want to talk about, leo nimesikia mada wengine akiniambia ati labda hakukuwa mbavu yake na mmezaa watoto wanne. Yes, it's true. It's actually true. Because maybe unaweza divorce, uende uolewe huku na Mgiriama, and maybe bwana hapa alikuwa anafaa kukuwa a Greek somewhere there. So hapa unajua hata Mungu anasema tu how do they call it? There's a means to an end. Maybe kwa huyu ulikuwa unapata uzae na huyu watoto 3, alafu kwa ule mwingine ndio unakamilisha na yeye. But so you mean tunajaribu kumaanisha kwamba mwanamke anaweza kuwa na mbili tofauti because kama umeshaoana mmekaa mmezaa watoto wanne. I think what akwambie. I think the problem we are having here is in a relationship where ulikuwa swayed in with something. And then hiyo kitu inafifia. Maybe and couples need to keep their relationships alive. Sasa nimeshakatia kana hakuna out. Ashaingia box una relax. Au pale WhatsApp ni watu wangapi wanacheza kwa DM yangu. Nikikuja huku hivi messenger ile tag ya red pale inaonyesha 27 messages. Hi baby, hi cutie. Na wewe uko hapo umeshanipata, umekaa na darani. Na kuitaka tu mamada. Na darani wewe uko tu
unaipiga oiling, huku side mirror unaangalia kama imeharibika, unaenda una replace. Hata mimi ni hivyo tu, nifanyie oiling you know, ni chape dust every single month, every week, every day. Tafuta kitu moja ya Mena out there, unasikia hiyo story ya? Sasa tunapeleka watu out, hata kama una doya out, at least mpatie hiyo love. Unaelewa? I renew, una rejuvenating. Yes. At least make sure that every now and then una check on her. Unajua? Hata kuku, naona kwenye kuku zinafugwa kwa dawa, wanakuja wananyunyizia dawa, zile masirikocho wanachota wanatupa, sisi tunawacha tu sasa juu ulishaleta kuku iko hapo inakutagia mayai imekaa tu. No. Okay, tuko na tumebaki on your toes, teke kila kaende kila siku na 3 minutes ya wind up. Leo tumekuwa great, tumeongelea vitu mingi na niko na riddle hapa nataka kuuliza. Sasa ndio inakuja hivi. Kulikuwa na dereva wa lori alikuja akasimama kwa traffic light. Silikuwa imeonyesha asimame. Akasimama kwa traffic light. Lakini alikuwa anaongea kwa simu. Sasa kando yake mtu akakuja na farasi. Akasimama kwa traffic light. Kando ya farasi jamaa akakuja na pikipiki ameweka headphones anasikiza muziki. Akasimama hapo. Huyo jamaa alimaliza kuongea kwa simu ikaslip. Ikaanguka ikagonga honi. Kwani kafanya bang, ikashtua farasi ikauma mtu wa pikipiki kichwa. Nani alikuwa na makosa? That's really hard. Kindi wewe unafikiria sana. Fikiria alafu niibe yako. Huyu jamani achilia simu ikagonga honi. Honi ikashtua. Ikashtua farasi. Farasi kaumole mzee. Kwa pikipiki. Niwaulize? Hapana, mtu wa pikipiki ndiye anafaa kuwa na makosa. Kwa nini? Ameka headphone. Kwa nini sasa kuna makosa? Si baby hiki kama hivi ni kwenda kupiga kelele. Kwa nini kuja biki tembea ni? Yaani mimi nipiga kelele na mzee akusikia na ikamuuma. I can't even. Unajua Daf anataka kutuambia ni mzee wa simu. Dana anasema ni makosa red light na ameanguka huko Kiricho. Sasa bana. So tunamaliza hivi, ile mtu wa pikipiki yako na makosa kwa zafai kuweka headphones anafaa kuvaa helmet. So watu wa pikipiki huko nje mdunge helmet. Farasi inaanza masosi. So that was my time. I'm Daf. I'm Nana. I'm Kindi. Till next time. Bye bye.